You have one son right now, and he's Sean. I don't know why you're being so stubborn. Are you with Pinky right now? Listen, I'll talk with you later. I gotta go. Helen, congratulations. You look amazing today. I'm sorry. The bridegroom may be a bit late. It's okay. He must be on the way. Jack, be careful! Pinky doesn't know how to swim! Jack, hurry and save her! My journey. So let me tell you about me life journey. My journey. Break up your folly ground, and come and live it up, yeah. With them I fight me for, with them bad minds so far. Never know say man I wanna draw a 97 just. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Matumaini yangu hujambo popote unapotazama runinga ya KBC, ikiwa hii leo ni tarehe 14 mwezi wa Machi, siku ambayo watahiniwa wa kidato cha 4 wanakamilisha masomo yao ya shule za upili kwa kukalia mtihani yao ya kitaifa hii leo hadi hapo Aprili tarehe 1. Mimi ni Zainab na karibu tukujuza yaliyojiri kufikia sasa, ikiwemo taarifa hiyo ya mitihani ya kitaifa na nyingine nyingi tu katika kaunti zote 47 nchini. Hadi tamati wa matangazo haya na kusihi usibanduke. Moja kwa moja, waziri wa elimu George Magoha amesema serikali imejitolea kuhakikisha uadilifu wa mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE ulioanza kote nchini hii leo. Aidha, Magoha ameonya kuwa hawatavumilia wazazi na walimu wanaoshiriki kwenye udanganyifu wa mitihani huo kwa manufaa ya zaidi ya watahiniwa 1850 wa mtihani huo mwaka huu, huku wanafunzi wawili jijini Nairobi wakinaswa na rununu. Juni Karisa na taarifa hii kikamilifu. We have today started the Kenya National Secondary School Examinations, KCSE, nationwide. We have not had any serious incidents. We are dealing with over 850,000 students.
I think basically our students were very prepared for this examination because most of them had completed the syllabus about 3 months ago. And having gone to about 500 of the schools over the last 6 months, I can attest to the fact that our children are ready and prepared and ready to go. So the children are not guilty. The guilty are the parents. And the more guilty are the teachers, some of whom are basically just traders and crooks. We dismantled one of their cartels in primary schools, having arrested several of them. We have noticed that they have formed another one. And this morning in Nairobi, we already had 2 students with cell phones. We are going to be very soft with them. And we shall come for you, just like we did in Wajir, and just like we did in Tanzania and other places. Otherwise, it's not enough to say this is a presidential legacy. This is a Kenyan legacy. From 2016 to 2022, delivering credible exams using the multi-agency team, particularly the other ministries of Interior and coordination of the national government, and the Ministry of ICT headed by my brother Joe Mucheru. Katika vituo vya mitihani. Wizara ya Elimu imekiri kuwa simu za rununu zimekuwa changamoto kubwa kwa usalama wa mitihani ya kitaifa. Akiongea kwenye ufunguzi makasha ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya wavulana ya Starehe, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa ya Mitihani humu nchini David Njagere alisema wameweka tahadhari ya hali ya juu kuhakikisha hakuna mtahiniwa yoyote anayehusika katika kisa cha udanganyifu. 183 containers like this one here, where all the exam materials will be distributed from. And as you have seen, the exam materials are safe, they are intact, and from this point they are escorted by police officers to the various examination centers. This morning all the exams have been dispatched from the various containers throughout the 9 sub-counties to the various examination centers. At the moment we have no hitches. The government has really put in place a lot of strategies to ensure that this exam is undertaken smoothly without any hindrances. We don't expect any issues of examination irregularities, and whoever will attempt, we shall deal with that person. We have 12 containers from where the examination has been kept, secured, and now we have dispatched it this morning. Total 299 centers are properly managed, and the police officers are already with us. We have briefed them, and we have asked them to be very serious with the security arrangement, so that the way the exam has been dispatched this morning will also come in safe back to the country. We have made adequate security arrangements. We have also followed all the protocols and the guidelines that have been provided by NEC. So far, so good. There's no any incident reported. You just move closer. Na mbali na hayo, katika juhudi za kukomesha visa vya ukeketaji wanawake humu nchini, Bodi ya Kitaifa dhidi ya Ukeketaji inashirikiana na chama cha wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kuria kutokomeza desturi hiyo. Meneja wa mipango kwenye bodi hiyo kwa Kuria Kutwa Nyerere amesema waliamua kushirikiana na vijana walio chuoni kuimarisha vita dhidi ya ukeketaji, kwani hatua hiyo itasaidia kufanikisha kwa haraka ujumbe dhidi ya mila hiyo iliyopitwa na wakati. Tizama.
Afisa huyo alisema amewashirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kupata mafunzo na kuwatia shime kusambaza ujumbe kwa wenzao. We are here today to capacity build, to sensitize the youth so that they can be able to go and pass the same information to their colleagues in various universities and also in various colleges. We are also here to engage the youth, specifically to create a critical mass of young people to be able to rally behind the End FGM campaign. Nyerere alisema wanawashirikisha vijana kubuni vikundi vya watu walio na ushawishi wa kuangamiza tohara ya wasichana, akisema ni fursa itakayowasaidia kufanikisha kampeni dhidi ya ukeketaji kupitia ushirikiano wa vijana kwenye vyuo vikuu. Let them be more creative. Yeah? And not only that, they are actually from various universities and colleges. Let them go and be good influencers. Let them influence their colleagues in their various institutions to be champions. Let them go and recruit more members. We want a movement. For us to be able to end FGM, we want a movement of young people. Nico Ernest, kiongozi wa chama cha wanafunzi wa chuo kikuu cha Kuria, alisema watahakikisha kwamba wanapambana na visa vya ukeketaji kwa kuelimisha wasichana, wazazi na jamii kuhusu madhara ya desturi hiyo. We have declared that we are going to end it as learned students. The measures and the criteria that we are going to use to end it is to educate our young girls, our parents, the society. We tell them the effects of this FGM. To mentor those adolescent girls and young women in the community, the effects of the FGM, health, physically, psychological and emotional. Also, I will educate parents on effect of FGM and trying to explain to them more about it. Jelis Aladi, makala ya Kurunzi Mashinani. Na Jelis Aladi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hivi sasa tubadilishe mkondo, tuingie sasa katika mambo ya siasa na miungano, ambapo mwanasiasa Profesa Makao kiongozwa na wanasiasa wengine wanazungumza katika hoteli ya Serena hapa Nairobi kuzungumzia tu masuala mbalimbali ikiwemo muungano huo. Na sasa hivi tusikize tu ni yapi yaliyojiri kufikia sasa. And such a broad-based political coalition in the 20 years from 2002. And we believe that this coming together, based as it is on the handshake, based as it is on all critical leaders coming together, that we will recreate the same momentum from 20 years ago. Number two, I know some of you in one of the papers were saying there was a clash of colors at KICC. I want to respectively differ and say that it was a mosaic representing all of us Kenyans, and that is the future of Kenyan politics. It is no longer just based on our ethnicity or just on our region, but our ability to come together in our various shades of views to craft a united, forward-looking coalition that delivers on the key things. And our candidate pronounced himself, for example, on the role of manufacturing and industrialization in creating sustainable jobs. And that's what this coalition is able to do. So once again, we thank all the political parties that join together and for their overwhelming support for our candidate. As Professor Makao says, this is a candidate that does not need introduction, but perhaps for the young, we might remind them of his credentials in the fight for political space in this republic, in the second liberation. We might remind them in his role in bringing about the Constitution of Kenya 2010. We might even remind them on his role in the putting together of Vision 2030 and bringing it forward with the third President of the Republic, the Honorable Mwai Kibaki. So thank you very much, ladies and gentlemen. We look forward, obviously, to vigorous campaigns, but we want to also suggest to those of competing with us, we like to compete on the basis of ideas, not just slogans. So let's put forward realistic and meaningful ideas for Kenyans to judge us on. I thank you very much indeed.
Thank you very much, Governor. I can now take your questions, if you don't mind. Yes. Yes. Come again. Can you please speak up? Yes. Na mtazamaji, ni taarifa ama ni picha zinazokujia moja kwa moja kutoka hoteli moja hapa Nairobi, na mwanahabari mwenza Kevin Washira yuko eneo hilo, atakuwa anatujuza tu taarifa hiyo kikamilifu hapo saa 7 na pia saa 1 na saa 3 kwenye taarifa zetu. Kumbuka aliyekuwa akizungumza kabla ya kurudi hewani alikuwa ni gavana wa Laikipia Nderitu Muridhi, akizungumzia tu muungano huo wa Azimio ambao ni muungano ambao umeleta pamoja vyama vingi tu, vyama tanzu ikiwa ni Jubilee, ODM na kile pia cha Wiper ambako kimejiunga juzi. Ni taarifa ambazo zinakujia kutoka runinga ya KBC, na sasa tusonge mbele tukiachana na hayo ya siasa. Ni kwamba ni machozi ya furaha kwa familia moja katika eneo la Eldama Ravine, kaunti ya Baringo, baada ya mwana wao aliyepotea miaka 16 iliyopita kurejea nyumbani. Kijana huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 18 aliripotiwa kutekwa nyara akiwa na umri wa miaka 2 na mwanamke mmoja kutoka Uganda. Dennis Kiplagat alitekwa nyara na mwanamke kutoka Uganda ambaye alifahamika kwa jina Justin Chepkurei na ambaye alimsailisha. Kiplagat anasema walitorokea eneo la Busoga ambako aliishi na mwanamke huyo kwa miaka 5 kabla ya kuanza kufanya kazi katika shamba la majani chai. Nikakaa naye kitangu. Nilikuwa mdogo, sikuwa hata naelewa ni yeye si mama yangu. Tukakaa iko askari ile ilikuwa jirani. Akaniambia siku moja tulikuwa shamba. Akaniambia we si mama akwana kusaa we alikuibiwa Kipsigis. Hata hivyo hali ilibadilika baada ya mwanamke huyo kuhusika kwenye ajali ya barabarani na kuaga dunia. Jamaa wa mwanamke huyo walimfukuza nyumbani ili kumzuia kumrithi mwenda zake. Kiplagat alinusuriwa na mzee wa kijiji ambaye alitoa taarifa yake kwenye kituo cha polisi cha Moise Bridge. Mother, he describes the mother as a lady with some growth on her front face, and the father a brown man. From what the young man is telling us, if he was 5 years then, the period must have been around 2008 or 2009. Wazazi wake hawangeweza kuficha furaha waliokuwa nayo baada ya kurejea kwa mwana aliyepotea. Alipotea for 13 years na nimepata, ninashukuru Mungu. Niko na furaha juu ameniondolea majozi. Mungu ameniondolea majozi tangu siku hiyo mpaka wa leo. Bado ninamshukurikia Mungu. Frederick Mwoki, Kurunzi, Mashinani. Furaha iliyoje kwa familia hiyo, na tunatumai kwamba furaha hiyo pia itaenezwa kwa wazazi wengine humu nchini ambao pia watoto wao hawajulikani waliko. Washikadau wa mchezo wa taekwondo humu nchini wameiomba serikali kuisaidia kuanzisha na kukuza mchezo huo katika shule za umma ili uendelee kuimarika humu nchini. Washikadau hao wamesisitiza kuwa mchezo huo hautaathiri masomo, kwani wanafunzi licha ya kuwa mchezo huo haujaenezwa zaidi katika shule nyingi humu nchini, chipukizi wengi wamejiunga nao, huku wakinuia kushiriki katika mashindano ya humu nchini na pia kimataifa. Angalia hii CBC unapelekana vizuri. Kwa mfano kwa curriculum ama kwa syllabus yetu ya huu mchezo uko na kila kitu ambacho kinahitajika kwa CBC. Tukasema kama ni mental, balancing, gymnastics na zoezi za danger awareness ambao iko kwa the Kenyan syllabus ya curriculum. So hata pia tungependa huu mchezo uwekwe kwa hii curriculum tu ya Kenya. ITF kama wanafanya ama wana hold mchezo kwa nchi yenu, huwa wanatengeneza pia huo uwanja. Tungetengenezewa, lakini kwa kukosa registration nafasi nyingi tunapeana pia Uganda. Last year tulipeana Uganda. So ningependa irejistiwe sana.
Na baadhi ya viongozi na wafuasi wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Kajiado wameimarisha kampeni za kupigia debe chama cha Jubilee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Wakati wa msururu wa mikutano ya kampeni iliyoongozwa na gavana Joseph Ole Lenku, viongozi hao walizamia kufufua umaarufu wa chama cha Jubilee katika kaunti hiyo ya Kajiado. Tizama. Viongozi wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Kajiado wameanza msururu wa kampeni za kufufua umaarufu wa chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Wakati wa mikutano ya kisiasa iliyoongozwa na gavana Joseph Ole Lenku katika eneo la Matasia huko Ngong na mjini Kitengela, viongozi hao waliazimia kurejesha umaarufu wa chama hicho pamoja na kuhakikisha chama cha Jubilee kinadumisha nyadhifa zote ambazo kinashikilia kwa sasa. Tunasemaga Masaini, kila mfugaji anajua ng'ombe yake. Na sisi watu wa Jubilee tunajuana sisi kama watu wa Jubilee. Lakini tuko na wageni ndani ya nyumba yetu. Na tunataka nyumba yetu ipanuke tukiwa wengi. Waliokuwa wakisema Jubilee imekufa, akiwemo aliyekuwa gavana wa kwanza wa Kajiado, nimeona juzi miguu yake miwili amejipeleka wapi? Mmemwona akienda Jubilee? Tunamkaribisha. Anakaribi, lakini kuna wenyewe ama hakuna wenyewe. Gavana Ole Lenku alisisitiza kuwa tikiti za chama cha Jubilee zitakabidhiwa wafuasi wa chama hicho na sio wanasiasa wanaotaka kutumia fursa hiyo kujinufaisha ama walio na sifa ya kuvihama vyama mara kwa mara. Viongozi hao waliwahimiza wapiga kura kuunga mkono azma ya Rais Raila Odinga chini ya mrengo wa Azimio la Umoja. Kazi endelee. Kazi endelee. Na mnajua tumeambiwa na rais ili kazi yake iendelee, atakaendeleza kazi ya rais na Raila Amolo Odinga. Wakati huo mwaniaji wa gavana katika kaunti ya Wajir, Daktari Hassan Mohamed, aliwahimiza wakazi wa eneo hilo kuwachagua viongozi walio na maono ya kufanikisha maeneo kwenye eneo hilo. The people of Kenya have given Wajir County 100 billion shillings the last 10 years. And there's nothing to show for it. So we must work very hard to provide leadership that uses that money in a manner that is in the interest of the people of Wajir. Taarifa yake Khalid Abdullahi. Sina budi la kuhitimisha Kurunzi Mashinani awamu hii, na mwana Nancy Okora anajiandaa kwenye mjadala wa tamridi, kwa hivyo wewe usibanduke hapo. Kumbuka ni matangazo pia ambayo yanakuja moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @KBC Channel 1. Nasema shukrani sana kwa muda wako. Umekuwa nami Zainab Said, katika lugha ya ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Hadi hapo saa 10 Mola akijalia. Maasalam.